Good morning everyone. We are here on the Isha Yoga Center on the foothills of Vellingiri Hills on a beautiful Saturday. And I am Naveen and here you are with me and it is here Aparna with me. Hi Aparna. We are here on the 14th Gramotsavam, that special sports occasion. Good morning, Naveen, and it is a truly wonderful morning here in sylvan surroundings, and we are here at the foothills of the Vellingiri Hills at the Isha Yoga Center, right at the base of the Adi Yogi statue, which is world famous right now. And like we said, this is the 14th Gramotsav, and there is so much of sporting action, especially rural sporting action, that we can see. This was initially started for the village people to start playing, and especially more women to start playing. And this morning we had a first set of the throw ball game between Black Panthers and PG Pudur, a team from Karnataka and a team from Tamil Nadu. And the first set highlights follows, where Team Tamil Nadu did a fantastic job. And when you notice, they all rallied towards one player and earned all the points now. Absolutely, it's been a great starting set. In fact, we finished one set already and we are moving into the second set. The Tamil Nadu team is actually being represented by the defending champions PG Pudur, which is Pulla Gaundan Pudur from Coimbatore itself. And their opponents are Black Panthers of Kodagu, Maragodu region, Panchayat actually. So all of these players are actually from that one single Panchayat. And the youngest is 13 years old and the oldest is 75 years old in this entire Gramotsav. And both of these players are actually playing in the throwball event. And this is really fantastic. And if you notice all these details about them, they say that all these players are from different backgrounds. One are students, a few are housewives, and they didn't find actual time to practice Captain, at all. best of three set, second set. And now we begin the second set of the match Panther. between PG Pudur and Black Panthers. Karnataka starts with the service now. And as you can see, throw ball, this is being played in a 7x7 format. 9 and 9 can also be played, but this is the 7 and 7 format. And it is mandatory that each team has 3 players who are under 21 and the rest of them have to be above 21. So this is an opportunity for all those housewives, those aunts and the grandmothers to step out of their comfort zones and actually take up sport. And it's actually sport for all. And this is a great initiative started by Isha Foundation itself. And this Isha Gram has provided the perfect platform for all of these people to get out and play sport. And if you notice, the same strategy being played, followed by the last set as we followed. The Tamil Nadu players are targeting towards one Karnataka player and rallying the throw towards her and making sure maybe she gets tired and loses a point. That is definitely a strategy. And also the other thing is, if they notice a weak link in the chain, especially in the opponents, then they will try to exploit that situation. PG Pudur, actually being the defending champions, actually had a very, very good first set. So it's a best of 3 sets. So if they wrap up this set, then they go back with bragging rights for an entire year and a fantastic kitty. I mean, who would have thought? 2 lakhs prize money for the winners, 1 lakh for the runner, and 50,000 for the 3rd place and 25,000 for the 4th place. So this is really a great opportunity for these women to win and get out there and prove themselves as champions. Yes, and now I think Karnataka earned a point. Last set, Tamil Nadu was in a winning spree. They were in 3 or 4 lead and then they went on to win 15 points together. This time Karnataka and Tamil Nadu was even 1-1. Let's see if the Black Panthers of Karnataka can turn this set around. Teams from 4 states participating here and 1 union territory as well, which has been included in Tamil Nadu state. So it's exciting and interesting. A total of 702 teams all over Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu has participated. And now we have 2 teams playing in the semi-finals now. Nice long rallies, so both teams are determined and Black Panthers are determined. That the ball is out, so it's going to be 1 point more for Black Panthers. So they have picked up 1 more point here.
Black Panthers are pretty determined, Naveen, because in the Black first Panther set we 2, saw that they were PG trailing Pudur by 1. a considerable number of points, but the longer rallies here shows their determination. Let us see. It's all the best of 3 sets, and now the second set determines how the game goes. It also says how the Coimbatore PG Pudur team from Tamil Nadu will have their spirits high. Will they, or will they start losing some points this set? So far it's even Steven, isn't it? Because PG Pudur is not exactly enjoying a home court advantage over here. Both teams are being fairly well supported. It all boils down to determination, experience and practice. Like any sport, these teams, especially the story about PG Pudur is like the team members with different ages, being students, housewives, and few are from different professions. They didn't find a common time to practice, and they also had some, resistance from the family members too. Now Karnataka Black Panthers wins another point. Black Panther 3, They're bouncing PG back from Pudur the 1. last set. Black Panthers 3 and PG Pudur 1. Can they make a match out of this? Because if they pick up the set, it's going to be very thrilling, because there's definitely going to be a third set to choose from. Let us see. They can see some gaps, and they are all minding to see that. No! Again, Karnataka seems to be adding more points to their kitty. And PG Pudur, actually, if you notice, Black have been Panther gifting 4, points away PG because they've Pudur not 1. been able to keep the ball in play inside the court. It's consecutive 2 points because they threw the ball out. And this is another mistake which they could have avoided, but unfortunately, mistimed throw that was. We were talking about how the team has a very Timeout taken camaraderie. by I believe the PG stress Pudur. is also common between everyone now. So they are kind of losing more points, and they took a time off. The coaches have a word to say. Definitely Maragodu Panchayat in Kodagu region is going to be celebrating watching this match. There are a lot of viewers watching this Gramotsav happening. The thing is, Naveen, you can actually, when you're going offensive, you can jump and throw the ball. Whereas when you're receiving, both your feet have to be planted on the ground. Black Panther We've 5, yet PG to Pudur see 1. either of these teams take advantage of that, because usually the ones in the middle or the first row, you can see them jump a bit when they get aggressive enough to put the ball in and pretty much land a killer. Let us see if that works now. The last set, Tamil Nadu was rallying towards one player of Karnataka, and right now it's opposite. The Karnataka team is aiming towards one player. Oh, exactly. That is a very, very simple, basic mistake that lost Tamil Nadu a point. I think a little bit more communication is required with the PG Pudur team. As you can see, there's great camaraderie in the Black Kodagu Panther team. 6, PG And Pudur you can 1. see there was no real movement over there, because if she had moved a little bit and positioned herself well, that shouldn't have been too difficult of a point there to pick up. But again, they have conceded another Black point. There's a Panther 5-point 7, difference PG right Pudur now. They're 1. playing for 15 points, people. We can very well assume how this set can go around unless there's a miracle happening towards Tamil Nadu. Oh, well, as I said, Tamil Nadu earned a point. PG Pudur Definitely 2, something Black that they were Panther looking 7. forward to. After a while, they have picked up this second point. So PG Pudur will have to hold the serve. Points can be picked up only on serve, so they should hold on to the serve for as long as possible. And yes, this one is unforced error there by Black Panthers. So PG Pudur have picked up their consecutive point. PG Pudur 3, Black Panther 7. I'm sure there's more PG crowds cheering for Black Panthers too. Because all the way towards the Isha Yoga Center, we can see many vehicles from Karnataka rallying towards this state to witness all the games. Perhaps it's like their family members or any supporters from the region. Now Tamil Nadu earns another point. Similar back-to-back errors done by the Kodagu unit has seen them gift points. Pudur 4, And actually Black Panther 7. PG Pudur is trying to get back into the game by forcing them to make these unforced errors. You could call it stress. As we mentioned, there should be a miracle for Tamil Nadu to lead from 7-1, but right now we are 7-4. Another point for Tamil Nadu.
7-4 it is in favor of Black Panthers. 7-5 it's become now. So PG Pudur managed to hold on for 4 consecutive points they serve. So this is great for PG Pudur. They are trying to enforce a turnaround after having a dominant first set. This is the second set, and that was beautifully done along the sidelines. That was a little hard for Kodagu to anticipate and take. There was a bit of judgment error also there in trying to take. Now Kodagu calls for a timeout. Black Panthers are asking for a timeout. You can see the replay of it. The placement was beautiful. The spin on it was also perfect, and it went so low, and that was beautifully placed. Now Tamil Nadu team, PG Pudur might have an advantage to win this set as well. Let us see how it goes. Perhaps if Karnataka team is more pepped up after the coaches pep talk now, they can rebound and get those another points. The Black Panthers will have to really work very hard to break PG Pudur's momentum and confidence which they have right now. And PG Pudur in the set 1 actually showed what they are made of. So it's not going to be easy for the Black Panthers. You can't afford to give them momentum here. You can see that PG Pudur has picked up back-to-back points, nearly 4 points already, and they're very close to equalizing. The second set, will the same momentum continue for the PG Pudur's win? Yes. Now PG Pudur has 6 points, whereas Black Panther is 7. Closely trailing. But the stress is on the Karnataka side now. Brag rights and 2 lakhs at stake here for PG Pudur. Back-to-back champions they could be if they pick this set as well. Let's see if they can defend their title. And PG Pudur is in a tearing hurry to make sure that they take the upper hand right here. Long rallies is what we can see. But it is the third row and the second row that's actually facing much of the flack from the Black Panthers' end, because that's where the mistakes are happening. And that's what they're doing. They're targeting the second and the third row there. That zone seems to be the most vulnerable. I'm also thinking that's the safest option now. Now Tamil Nadu lost a point. Great judgment there by Black Panthers, and the serve changes hands. Now Black Panther has 8 and PG Pudur has 7. Where they are all rallying towards one player, there might be a surprise while they turn the ball towards other players also. Everyone is very alert in the game. Let us see how it happens this time. Footwork is very, very important in this sport, because if you don't get yourself in the right position to make those catches, the chances are you'd be gifting points away. So that part is super important for throw ball. The players in the first line are very much relaxed, and those are the players who might have had an opportunity to win or break the streak. This is a mighty long rally, almost touching 20 touches right now, and they've been exchanging it hard and going at it for every point. You can see, yes, that was a body touch there. So the ball should be held only by the palms, and not even a centimeter or a millimeter beyond that. So the player here in question actually had the ball rolled to her wrist, inner wrist, so which is why that point was, the serve changed to PG Pudur. Now Tamil Nadu, PG Pudur is another winning spree now. They are even at 8-8 again. 7-1 was the score, Naveen. You can see how PG Pudur bounced back and taken the lead to 9-8 right now. If PG Pudur can hold their nerves, stay calm, and keep each ball possession inside the four lines, they're safe, because they definitely have the advantage on their side. Let us see if the same rally continues. Let us see if the count of the ball passing through and fro for 20 plus counts. And how often do you think they get tired? Like 20 or 25 maximum throws, I believe, and the momentum of points break. You could see them lose the force in return, but usually a 20 exchange rally is not very, very difficult. It's more to do mentally rather than physically. The physical factor over here is playing under the sun, which is what is, the dehydration is what is going to cause the problems actually.
with the midst of teams of different ages and they've all been practicing together. I mean, they did not practice for this heat today. Maybe it's the sun's heat or maybe the stress of heat getting to them. And also the stress of playing defending champions for Black Panthers is there. And how new is this team? How many freshmen they have? How many rookies? So that is something that will also be taken into account. PG Pudur already leading in the set. Now the points for Black Panthers and PG Pudur stands with Black Panther leading by 1. It looked like she stepped out of bounds, but no, that was not called. So all is well right now. Both teams are even Steven with 9 points apiece. Again, they're starting to target the second and the third row there. And this is what stress and pressure can do to you to keep the ball in play. Now you can see fatigue setting in. Those long rallies are now starting to take effect, just like the heat has. Black Panther leading by 10 and PG Pudur by 9. If Black Panther wins this set, and there will be a final set to determine who are the final winners of the game of this. Really, the first set lost by the Black Panthers have put them in a place where the stress and also they are here to prove themselves. They come thus far, so far. Both have a lot to play for, so definitely the Black Panthers will want to make a fight out of this. Oh, beautifully taken, but unfortunately it was a body touch because, like we just said a few minutes earlier, it was a body touch. You can see the crowd enjoying this. This is a festive atmosphere here at the 15th Isha Gramotsav. So many teams, so many players, so many champions. It's amazing. All the audience right there in the crowd are glued to the score points with 10-10 for each teams now. Who will take the lead? Who will be scoring the 15 points now on winning this set? Really long throws over there, but... And one more point here for PG Pudur. They have taken a slender lead. They only need 4 points to take this title. They are that close. But is Black Panthers going to make a resurgent comeback right away? That remains to be seen. A lot of determination in the server's face. Very, very well done by PG Pudur so far, even though they had a slow start in the second set. That's a great throw. That's a great throw. PG Pudur leading the points now. Unintentional, but it worked in their favor. So those net throws are always a little dicey because the net can change the trajectory of the ball and also adjust the distance. So unless you're like very, very good with your footwork, it's going to be very difficult to take those ones. I think the coaches are more stressed than the players right now. We can see their pep talks getting louder and louder, but we can't hear them now. They're planning for different strategies maybe. The Black Panthers team is being represented by Milana KP, who's a captain wearing jersey number 1, Chandrakala, Pooja, Asha, Devaki, Trisha, Ashita, Reena, Namita and Monica Jagan. While the PG Pudur team is being represented by Nandini, the captain wearing jersey number 7, Kritika, Krishnaveni, Manoranjitam, Bhanupriya, Sivadarini, Bhavatarini and Tarunika. Let us see, they're all very determined after the timeout. And see if this streak of throws goes for 20 and more. And finally we get to see some people lose their games. What did happen? What did just happen? That was beautifully placed in fact, but even they are confused what happened. So they have the same confusion that you have, Naveen. So we can only assume that the ball, when it went very low, probably graced the salwar of the player on the opponent side. So you're only supposed to hold it by your hand. It can't touch any other part of your body. So that's something dangerous. Well placed over there. Change of pace. Quick action.
The plans are in place. The execution now will matter. They're targeting one player. Again, net one. Once again, return with the net. But seriously, this, can you call this strategy? Can you call it luck, Naveen? What would you say here? I would say the player, Tamil Nadu's player in the front was waiting for her chance to prove, which is waiting for her chance, but net also played the favor there, maybe. See, there's always a risk of trying to take, throw a net shot, because it could fall into the dead zone and you could concede the point and the serve. And they're playing for the match point, the title point, a lot at stake. Like I said, bragging rights and 2 lakhs. This is the serve that could determine that. And PG Pudur are very determined. Will it happen right now? The serve from Kirtika, which is very determined. Let's see if the streak of throws between each the teams. Let's see who loses the throw and gets a point now. A nice spin throw would be difficult for Black Panthers to pick up right now. And if Black Panthers employ the same, they could break the serve. And yes, that's what they have done. They are staying alive in this game so far. So Black Panthers have managed to take PG Pudur away from that match point and break it into their advantage. I believe at this time Tamil Nadu has more stress. Though they have only 1 point, they can concede more points, making Black Panthers win. So every move matters right now. Absolutely. Black Panthers, even though they're on the back foot, they will definitely have some sort of hope going back into this game and keeping it alive. But PG Pudur now has to break the serve and pick up the point. So there's determination from both ends. Even though it's a net throw, they managed to pick it up and keep the ball alive. A nice long rally over here. Now they're trying to place Black Panthers. They're trying to see where the chinks and where the gaps are. And PG Pudur trying to, oh yes, PG Pudur have once again done it. Defending champions pick up their back-to-back title. And what a finish. Fantastic finish for PG Pudur, and they will go back home with the bragging rights and 2 lakhs, while Black Panthers have had a great run so far, exhibited a lot of spirit and won't go back empty-handed, because they are going back with 1 lakh and the chance to come back next year. So this is going to be an outstanding memory, something that is going to stay with them for a lifetime, Naveen. Of course, the runners take home around 1 lakh rupee of cash prize and the winners take 2 lakh rupees. Though they are runners, we can see a sad face because they're very close, right? 11-15. They might have won other 4 points easily. But now PG Pudur. There you can see the highlights of this final. PG Pudur had a fantastic outing in the first set, and while Black Panthers actually started off very strongly in the second set and took a great lead, PG Pudur clawed their way back into the game and narrowed the gap and actually picked it away. Cherry pickings for them. PG Pudur had some, I believe, their experience in throwing. They had some very beautiful throws. Just missed the line little. And Black Panthers on the other end, they made some simple mistakes that cost their points. Naveen, at one stage, PG Pudur was actually giving them consecutive points by just like the one we are seeing right now with the ball going out. So very shortly, we are going to be talking to the captain of the winning team and see how they managed to pull this off. But great resurgence shown by both teams, great resilience as well. Of course, we can see that in their eyes and their efforts and every throw. Nothing was like any less effort made. And thinking that these are not any professional players, but ordinary walks of everyday women who have their own jobs, they're housewives, they're students. There are students from the same team who haven't played professional sport in their school. But this team and this Brahmotsavam provided them the opportunity to prove their mettle and play the sport at this bigger venue. In fact, many of them have not played any sport in school. So after that, to have picked up a sport a little late in life and yet start achieving and having fun. Sports for all people, that's what this is about.
Now we speak to the captain of Tamil Nadu team. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்க இந்த மேட்ச் வின் பண்ணுவோம்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. பிகாஸ் கர்நாடகா வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தாங்க. எங்களுக்கு செமிலேயே டிசைடிங் ஆடி எடுப்போன்ற ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் எடுத்து எப்படியோ ஃபைனல்ஸ் வந்து நாங்கள் அவங்கள வின் பண்ணதில் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எங்களுக்கு ரிலேஷன் விட எங்களுக்கு இந்த ஊர் மக்கள் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஈஷாலேருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எங்கள் ஊர் டீமும் வந்திருந்தாங்க, அவங்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு. I think that was a spirit. Let's ask her what she does as a profession. நான் வந்து physical education டீச்சரா இருக்கேன். That's beautiful. That is Nandini, the captain of the winning team, who expressed her thanks to all the people that supported. Thank you, and thank they you, have sir. Thank didn't you so have much much. belief that they'd win, but they went on to win it anyway. So it was resurgence and their resilience that make sure that they won back-to-back titles right now, and they are extremely happy. And they also had the grace to congratulate the Kodagu team on doing very well. And we are going in for a very short break. We'll be back with more exciting action to you from the Isha Gramotsav, which is seeing its 15th edition this year. And we'll come back for more sporting action in a while. We have Kabaddi, Women's. This journey, and in terms of experience, it started very early in my life because I've always been outdoors and I have a certain sense of land. So, my engagement with this has been very long-term, but action-orientedness came from 1998. On that year, some UN agencies came to Tamil Nadu and made a prediction that by 2025, 60% of Tamil Nadu will be facing desertification. So when I looked at this, I did not believe it, first of all. So I decided to drive around Tamil Nadu and see for myself. Then I saw what they were saying was incorrect, because in my experience I felt it'll happen well before 2025. Because 3 perennial rivers had dried up in Tamil Nadu. When I saw this, I thought we need to do something. So at that time, the average green cover across Tamil Nadu was 16.5%. The national aspiration was 33%. So I said, we need to get this to 33%. What does it take? I made a simple barefoot calculation. So I called a group of our volunteers and said, see, we need to plant 114 million trees. They thought I've gone crazy because Sadhguru, 114 million trees, who can plant this? I asked, what is your population? They said 62 million. See, if all of us plant 1 tree, take care of it for 2 years and plant 1 more tree, you got the number. Why is it that it can't be done? Simply because all of us are consuming, but all of us are not willing to do the compensatory work. That's the whole thing. So based on this, we started a movement called Project Green Hands, which planted millions of trees, still continuing to do that. And we saw a significant improvement in the soil quality, in the nutritional values of the food, and above all, for the farmer, it is an economic process because in 7 to 8 years' time, his income is going up anywhere between 300 to 800%. கடந்த 15 வருடமா ஈசாவனுடைய வழிகாட்டுதல என்னுடைய தோட்டத்துக்குள்ள மரங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். இப்போ தோட்டம் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னாங்க, மரப்பயிரோட கூடிய பணப்பயிர் விவசாயமா மாறி இருக்குது. அப்போ நாம வந்து சாயில வந்து அந்த அங்கக கார்பன் சொல்லுவாங்க, அதில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுங்க முதல்ல 0.5 தான் இருந்தது. இப்போ அங்ககம் வந்து அதனுடைய கரிம விதம் வந்து 1.30 மாறி இருக்குது. I come across Rally for Rivers and Kaveri calling campaign. I planted almost 2,000 saplings of 6 different varieties of high value timber trees in my farmland. In 15 to 20 years down the line, it will fetch me about 8 to 10 crore rupees income. So my future is fixed.
One important thing I'm pushing for right now is, we must eliminate the term forest produce. There is no such thing. If you want timber, you must grow it. If you want honey, you must grow it. Whatever else you need, you must grow it on your agricultural lands. Right now, we are importing over 70,000 crores worth of timber from various parts of the world. These 70,000 crores could go to our farmers in the next 20 years if we start plantations right now. This does not mean we give up farming. We can grow almost every crop. This is what we have proven in the last 22 years. My work is to officiate the marriage of economy and ecology, because if these two things don't come together, ecology will be beaten. Based on this, we launched the next thing, because I saw there were many policy anomalies to plant trees in the land. How this was affected is, I drove from Kanyakumari to Himalayan region in 29 days, covering 16 states. At that time, in these 16 states, there were 6 different political parties. We got absolute participation from all those political parties because there were 162 million people supporting the movement. We must understand, in a democracy, there is only one currency, that is the numbers, the people. I gave this policy document to the Prime Minister at about 6:20 in the evening. Next day before 11 o'clock, just before 11 o'clock, the PMO calls us and says, a special cell has been formed and they want a soft copy. Within 3.5 months, the Niti Aayog made this a recommendation policy for all the 28 states. मैंने तो आपके प्रयासों को खुद देखा है। नदियों की निर्मलता और अविरलता को आपने जिस प्रकार से बल दिया है, समर्पण भाव से काम किया है। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. So that is the story of Rally for Rivers. We knew that we had to manifest something which is a large-scale sample. This is why we took up Kaveri calling. Kaveri because I grew up around Kaveri. What it was 50 years ago, today it is only 40% of what it was 50 years ago. In the Kaveri River Basin, which accounts for 83,000 square kilometers of land with over 5.2 million farmers, we aim to plant about 2.42 billion trees. This is very important because one thing is to revive the land and increase the economy. About 172,000 farmers have gone for tree-based agriculture with us. In 5 to 7 years, their economy multiplies anywhere between 300 to 800%. This is living on the land, clearly visible. Looking at the success of this, the federal government or the central government of India made a policy for 13 river basins, which account for 67% of India's land. And last year they allocated 19,000 crores, which is approximately $2.4 billion. What you have started as river revitalization is a very important program. We have already prepared DPRs for 13 rivers, and I always hold that ideation comes from people like you. Your power is ideation. Our power is multiplication. That is what we are doing. UNCCD, looking at the success of Kaveri calling, is right now projecting Kaveri calling as an ideal project in tropical world. Kaveri calling could also be a large-scale project that helps improve the living conditions of the most vulnerable populations while rehabilitating the land that sustains all of us. To me, you are the incarnation of the Sustainable Development Goals, because while there are 17 of them, they're all at the end about these two, people and planet. Uplift the people and protect the planet, and that's your mission. So thank you so much, people and planet. Thank you very much. We need to understand this. Kaveri calling is not just a fanciful project of our own. This is of enormous significance for the world to manifest that it's possible to change the terrain of
degraded land by taking planned and strategized action towards this. So everybody be a part of this and let's make this happen. This is our time on the planet. We as a generation of people have to show that we can do positive things. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஈசா மண் காப்போம் மூலமாக பெண்களோட முன்னேற்றத்துக்காக நிறைய பணிகளை நம்ம செஞ்சிட்ருக்குறோம். நம்ம மண்ணை பார்த்திங்கன்னா தாய்மண்ணுன்னு சொல்லுவோம். நம்ம தாய்மண் காக்கும் விவசாய முறையை தமிழகம் முழுவதும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். அதாவது இயற்கை விவசாயத்தை நம்ம தமிழகம் முழுவதும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்குறோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெண்கள் விவசாயத்துக்குள்ளே வர்றாங்க, அதாவது இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ளே வர்றாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முறையான வழிகாட்டுதலை நம்ம ஈசா மண் காப்போம் மூலமாக கொடுத்துட்ருக்குறோம். வணக்கம், என்னுடைய பேர் ஜோஸ்பின். நான் மதுரையில் கடச்சநேந்தலில் தேனீக்கள் வளர்ப்பு, அதாவது கோடிக்கணக்கான தேவதைகளை வாழ வைக்கிற ஒரு தொழிலை பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் மண்வாசனைன்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்திட்டுருக்கேன். 2009லேருந்து இந்த ஆர்கானிக் ஷாப்ஸு ப்ளஸ் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் நடத்திட்டுருக்கோம். நான் திருப்பூரில் கடந்த 15 வருஷமாக வீட்டு தோட்டம் மற்றும் மாடி தோட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். கடந்த 6 வருடங்களாக இயற்கை விவசாயம் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த நிலத்தை வாங்கி விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு வரக்கு முன்னாடி ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனாலும் அந்த ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்போ இயற்கை விவசாயத்தோடு சேர்த்து அதோட வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏக்கர் விவசாய நிலம். இதில் நான் இப்போ 2016 இந்த 8 வருஷமாக நான் இயற்கை விவசாயம் செய்துட்டு வர்றேன். நம்மளும் ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்யலாம், இல்லை வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப தான் மதுரை அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள கேவிகேல ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஒரு 3 நாள் ட்ரைனிங் இந்த தேனி வளர்ப்பை பற்றி கற்றுக்கிட்டு மாதம் ஒரு 2000 ரூபா வருமானம் வந்தாவே பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக நம்மளுக்கு ஆகும்னு சொல்லி தான் நான் இந்த தொழிலை 2006 ஒரு 10 பெட்டிகளில் இதை ஆரம்பிக்கிறப்ப எனக்கு சொந்தமாக வீடு கிடையாது, சொந்தமாக தோட்டம் கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. அப்போ இது என்னுடைய அப்பாவுடைய தோட்டம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருந்தது. அங்கே கொண்டு போய் அந்த 10 பெட்டிகளையும் வச்சுட்டு சனி ஞாயிறு மட்டும் போயிட்டு அந்த தொழிலை நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். முக்கியமாக எங்கள் ஊர்களில் எல்லாம் மரபு ரக விதைகளை பயன்படுத்தி வீட்டு தோட்டம் கண்டிப்பாக இருக்கும். எல்லாருமே தற்சார்பாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. இங்கே நான் வரும்பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு விஷம் தெளிக்கப்படாத காய்கறிகள் எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கலங்க. சரி, நமக்கான காய்கறிகளை ஏன் நாமளே உற்பத்தி பண்ணக்கூடாது? நம்மளுடைய கிராமத்தில் நம்ம அப்படி தானே சாப்பிட்டோம், ஆரோக்கியமாக இருந்தோமே, இன்னைக்கு ஏன் இங்கே அது மாதிரிலாம் கிடைக்கிறேன்னு ஒரு சிந்தனை. ஆனால் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்போ எனக்கு குப்பமேடு தாங்க எனக்கு குருநாதராக இருந்து காமிச்சு கொடுத்தது. குப்பமேட்டில் யார் பராமரிப்பு இல்லாமல் நல்லா வளரும் போது அதை சூழல் நம்ம உருவாக்கும் போது கண்டிப்பாக இங்கே வளரும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அப்போது அதே மாதிரி ஒரு குப்பமேட்டு சூழல் அதில் என்ன கலந்துருக்குமோ, எப்படி இருக்குமோ, மக்கக்கூடியதான் கலந்துருக்கு. அதை என் வீட்டு தோட்டத்தில் செஞ்சேன். இந்த மக்களுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஒரு உணவை கொடுக்கணுன்றது எங்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அப்போ தான் நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸு ப்ளஸ் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸு, கோன்ஸு அந்த மாதிரிலாம் தயாரித்தேன் பாரம்பரிய அரிசி சிறுதானியத்தில். இந்த வேல்யூ அடிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கவ் வேல்யூ அடிஷன், இல்லை நம்மளோட இயற்கை விவசாயத்தில் வரக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களை மேலாண்மை ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பப்பாளி, மஞ்சள், மிளகாய், வெங்காயம் இந்த மாதிரி நாங்கள் தொடர்ந்து பயிர் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு 4.5 ஏக்கர் நிலம் இருக்குங்க. மாற்றி மாற்றி விவசாயம் பண்ணுவோம். அதில் பாசிப்பயிர் போடுறோம், உளுந்து போடுறோம், கொட்டமுத்து போடுறோம்,
நிலக்கடலை போடுறோம், பருத்தி போடுவோம், மிளகாய் போடுவோம், வெங்காயம் போடுவோம், காய்கறி செடிகள்லாம் வைப்போம். மாற்றி மாற்றி அதாவது அந்தந்த சமயத்தில் எப்படி வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி செய்வோம். பெருந்துறையில் ஈசா ராஜசேகரன் அண்ணா தோட்டத்தில் கலந்துட்டோங்க. அங்கே கலந்துட்டு வந்ததுலேருந்து முழுசாக நாங்கள் பத்திலை கஷாயம் செய்கிறது, இயற்கை பூச்சி விரட்டி செய்கிறது, கனஜீவாமிர்தம், ஜீவாமிர்தம், பீஜாமிர்தம் இது எல்லாமே செய்து பயிற்சியில் கலந்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதே முறைப்படி தான் இன்ன வரைக்கும் நான் செய்துட்ருக்கிறேன். ரசாயன விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ மருந்து, உரம், யூரியா இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு 15,000 20,000 ரூபா வரைக்கும் உழவுலேருந்து பார்த்தா எல்லாம் செலவாயிடும். திரும்ப அதை மகசூல் எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம வேலை செஞ்சதுக்கே கூலி இல்லாத மாதிரி ஆகிடும். உழைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாங்கள் ஈசா விவசாய இயக்கம் மூலமாக பயிற்சியை கற்றுக்கிட்டோம். மண்வளம் இல்லாத தோட்டம், பாறைத்தோட்டம்பாங்க. அது பாறைத்தோட்டத்துலேயும் கச்சப்பாறை காடும்பாங்க. அந்த முழுவதுமே மேய்ச்சல் நிலமாக தான் இவ்வளோ இருந்துச்சு. இந்த 10 ஏக்கரும் இந்த ஒரு 8 வருஷத்துக்குள்ளே இது ஒரு நல்ல வளமிக்க பூமியாக நான் மாற்றிருக்கிறேன். திருச்சியில் ஈசா மண்காப்போம் இயக்கத்தில் ஒரு 9 நாள் பயிற்சி இருந்தது. அந்த பயிற்சியில் கலந்துக்கிட்டேன். அந்த பயிற்சி தான் எனக்கு ஒரு அடித்தளம். அதுக்கப்புறம் தான் இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி முடிவெடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். வைகா ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு குப்பையை இது பண்ணிட்டு இருக்கிறே, தூக்கிட்டு போறியே, கரும்பு சக்கை இதெல்லாம் வச்சு கட்டி எடுத்துகிட்டு வரத கூட ரொம்ப கேலி பண்ணாங்க. அப்படிலாம் கடந்து தான் நான் வந்தேன். எல்லாத்தோட ஃபீட்பேக் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, எதுக்கு ஒரு ஜாபை விட்டுட்டு இதில் பண்ணிகிட்ருக்க, இதில் ஏதாவது ஒரு உபயோகம் இருக்கா, யாரெல்லாம் விவசாயத்தில் இருக்கிறோமோ நாங்கள்லாம் வெளியில் போயிட்டோம், நீ உள்ளே என்னத்தை பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இது தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கும் போது நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். 2017 எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு வந்தது. என்னுடைய கணவர் மறைவாயிட்டாங்க. அந்த மறைவுக்கு பிறகு நான் இந்த மண்வாசனையை தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கேன். அப்போல்லாம் நிறைய ஒரு 16 லட்ச ரூபா கடனில் தான் நான் என்னோடய குழந்தையோட செலவு, கணவரோட செலவு எல்லாத்தையுமே மீட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இரவு பகலாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தொழிலாகவும் ஆக்கியிருக்கேன். இந்த நாட்டு மாட்டு சாணி கோமியத்தை வச்சு நம்ம எப்படி உரம் தயாரிக்கலாம், ஜீவாமிர்தம் எப்படி தயாரிக்கலாம், கனஜீவாமிர்தம் எப்படி தயாரிக்கலாம், புளிச்ச மோர் எல்லாமே நாட்டு மாட்டுல இருந்து எப்படி தயாரிக்கலாங்கிற அந்த இதையும் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம். முதல்ல கீரைகளில் ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காய்கறிகளாக அதிகப்பட்டுட்டே போனோம். நிறைய மரபு ரக விதைகளை தேடி பயணம் பண்ணி உள்ளே கொண்டுட்டு வந்தேன். அப்போ இந்த காய்கறிகளோட மனம், சுவை அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டில் புரிய ஆரம்பிச்சது. ஓ, இவ்வளோ இருக்குது, இவ்வளோ இழந்துருக்குறோம், அதைத்தானே எடுத்துகிட்டு போகிறா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்க ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டவங்க நீ சாதிச்சிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய பொருள்கள் அத்தனையுமே ஒரு வருமானத்தை தருது அப்படிங்கிறத தாண்டி அதில் ஒரு ஆரோக்கியமும் நிறைந்ததாக இருக்குது. நம்ம ஒரு தூக்கி போடுற விஷயம் சாணம், அதுலேருந்து இவ்வளோ மதிப்பு கூட்டு பொருள் பண்ணி விற்க முடியும் அப்படின்னா வை நாட், வி கேன் கிவ் இட் அ ட்ரை இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை அட்டென்ட் பண்ண வந்தேன். அண்ட் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். என்னுடைய கடன்களை கொஞ்சம் மீட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தொழிலை கொண்டுட்டு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலே நம்பர் 1 பீ கீப்பராக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறேன். இது இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது. இப்போ மலேசியாவுக்கு ப்ளஸ் கத்தாருக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பண்ணி எங்களுடைய வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸை நான் அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம். போக போக எங்களுக்கு மகசூல் எல்லாமே அந்த காய்கறியோட டேஸ்ட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அதனால நாங்கள் இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு முழுசாகவே நாங்கள் மாறிட்டோம். மஞ்சள் எங்கள் தோட்டத்தில் விளைஞ்சதை நான் இப்போ வியாபாரிகள் கொடுக்கறது இல்லைங்க. நாங்களே வேக போட்டு காய வச்சு மஞ்சள் தூளாக கொடுக்குறனுங்க, மஞ்சள் ஊறுகாய் செய்யணுங்க. இப்போ புது முயற்சியாக மஞ்சளில் மால்ட் செய்யுதுங்க. இப்போ அது பார்சலுக்கு போயிட்டுருக்குதுங்க. இந்த தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் அனுப்புகிறேன், மஞ்சள் மால்ட் அனுப்புகிறேன். இப்போ எனக்கு ரொம்ப இது மன நிறைவாக இருக்குதுங்க. முருங்கை இலை பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன்னா அதை நிழலில் உணர்த்தி பவுடர் பண்ணி சூப் பொடி, இட்லி பொடி, சாதப்பொடி, முருங்கை இலை பொடி இப்படி தயாரித்து கொடுத்துட்ருக்கேன்.
பப்பாளி, வாழை, கரும்பு, கத்திரிக்காய், மிளகாய், கீரை வகைகள் எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் வர மகசூலை நாங்கள் விற்கிறதுக்கு வந்து அம்மாப்பேட்டை உழவர் சந்தையில் எங்களுக்கு இயற்கை விவசாய காய்கறிகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு எங்களுக்கு தனி கடை ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பப்பாளி மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு 4 to 5 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே நாங்கள் எடுக்கிறோம். உழவர் சந்தையில் வந்து அட்டை போட்டு நாங்களே நேரடியாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வருமானமும் அதிகமாக வருது. மனநிறைவாகவும் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் வந்து நோய் இல்லாத காய்கறிகள், நஞ்சு இல்லாத உணவு கொடுக்கறதுனால மனநிறைவாக இருக்குது. ஈசா வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகளை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணினாங்க. அங்கே போகும்போது நிறைய பெண்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. பெண்களுக்கு 1000 தடைகள் இருக்கும். 1000 தடைகளையும் எல்லாமே தகர்த்து எரிஞ்சிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உள்ளே வாங்க. ஈஷாவோடு இணைந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் நம்ம போய் இந்த மாதிரி தொழில் பயிற்சியும் கொடுக்குறோம். இதனால் என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு உண்டான விழிப்புணர்வும் கிடைக்குது. அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது இல்லாமல் இந்த மண் காப்போம் இயக்கத்தின் மூலமாக அவங்க எந்த ஒரு ரசாயனம் இல்லாத பொருளை நம்ம வந்து உபயோகிக்கணும் அப்படிங்கிற லெவல் வந்திருக்காங்க. எங்களுடைய தோட்டம் வந்து எங்களுக்கு மனநிறைவை கொடுக்குது. ஏன்னா இதற்கான பலன் வந்து இப்போ தான் நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். பழங்களும் காய்கறிகளும் வந்து வீட்டுக்கு தேவையானதுக்கு மேலவே இருக்குது. எங்களுடைய குழந்தைகளுடைய ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்துக்காக நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தது. இது ரொம்ப ஒரு திருப்திகரமாக இருக்குது எனக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் போது இதை வந்து தனியாக நீங்கள் சாதிக்க முடியுமா, இல்லை வந்து இதை வந்து எடுத்து நடத்த முடியுமான்னு கேட்டால் 100% முடியும். ஒரு ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அதிகப்படியான ஒரு வருமானம் ஈட்டலாம். அதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக நடத்திய ஈஷா ப்ரோக்ராம்லேயும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஈஷா வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஏன்னா ஏற்கனவே மண்ணை எப்படி மீட்டெடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி தேனீக்களை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலையில் அவங்களும் இணைஞ்சு பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகும். அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 146 விருதுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேனி வளர்ப்புக்காக வாங்கியிருக்கேன். ஒரு 11 நேஷ்னல் அவார்டு, அதாவது 2016 இந்தியாவிலே விமன் பீ கீப்பர்ஸ் அவார்டு ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்தாங்க, 1 லட்ச ரூபாய் கேஷ் அவார்டு. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விருது வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த விருது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைச்சது. நான் ஆச்சரியப்பட்டேன், நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கணும். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஒரு இன்வால்வாக ஒரு நேசிச்சு இந்த தொழிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய மதிப்பூட்டி நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே போய் ஆழ்ந்து வந்து இதை வந்து கொண்டுட்டு வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட புத்தகத்தில் 3rd லெசனாக என்னுடைய ஸ்டோரி இடம்பெறக்கூடிய அளவுக்கு இந்த தொழிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி விரிவுபடுத்தியிருக்கேன். நிறைய பெண்கள் இதில் வந்து அவங்களுக்கு உரிய ஒரு ப்ராடக்ட் 2 ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டில் இருந்தே ஒரு தொழில் செய்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ இது போல் எல்லாரும் முயற்சி எடுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக பெண்களாலையும் சாதிக்க முடியும். எல்லாருமே இயற்கை விவசாயம் செய்கிறவங்களாம் வந்திருக்காங்க, தொழில் முனைவராக வந்திருக்காங்க. அப்புறம் ஈசா மண் காப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் சொல்லி கொடுக்குற விதமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி சிறப்பாக இருக்கும். முதல் முறையாக கேரளா தான் எனக்கு முதல் விருது வந்து கொடுத்ததுங்க. அதுக்கப்புறமா இங்கே திருப்பூரில் ஸ்வான் விருது கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் சைவா விருது கிடைச்சது. சவுத் இந்தியா உமன் அச்சீவர் அவார்ட், மாண்புமிகு மகளிர் விருது, சிறந்த பெண்மணிக்கான விருதுகள், 4 முறை நம்மாழ்வார் விருது கிடைச்சது. ஆற்காடு அரிசி திருவிழாவில் நிறைய கௌரவப்படுத்தி ஒவ்வொரு முறையுமே விருது வழங்குவாங்க. இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஈசா மண்காப்போம் இயக்கமும் இந்த விதை சார்ந்து இது மாதிரி பணிகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற சிறந்த பெண்மணிக்கான விருதும் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா இன்னும் நல்லா பண்ணுன்னு தூண்டுதலாக தான் எனக்கு நான் வந்து அப்படி தான் நான் அதை வந்து ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குறேன். இது எல்லாமே நிறைய பெண்கள் இதே மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாத்த சார்பாக ஏற்று அவங்களுக்காக தான் இதை நான் சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுக்கு வருமானம் ஈட்டுறதுக்கு நிறைய டிப்ஸும் நிறைய ஐடியாஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள், அதை பேக்கேஜிங் பண்ணி நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நமக்குன்னு ஒரு தனி ஷாப்போ இல்லை அதிகப்படியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வருமானம் ஈட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்ல ஒரு உணவை நீங்கள் செஞ்சு நீங்கள் பேக் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா விற்பனை பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு வருமானம் வந்து ஈட்டலாம். நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் தொடர்ந்து வந்து கூட நின்று இந்த மாதிரி பயிற்சிகளை வந்து நம்ம தொடர்ந்து வழங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். அனைத்து பெண்களுமே வந்து பொருளாதார நிலையிலையும் சமூக நிலையிலையும் வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு ஒரு பேரார்வம் இருக்குது. அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி.
நம்ம தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கை விவசாயத்துக்கு நிறைய பயிற்சிகளை கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இதில் நிறைய விவசாயிகள் பங்கெடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. இதில் நிறைய இளைஞர்களும் வர்றாங்க. நம்மளுடைய மாதிரி பண்ணை இங்கே கோயம்புத்தூரில் செம்மேடு கிராமத்தில் இருக்குது. இந்த 35 ஏக்கர் விவசாய பண்ணையை வந்து நம்ம ஏன் மாடல் பண்ணை, அதாவது மாதிரி பண்ணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இங்கே ஒவ்வொரு பயிர்களையும் ரொம்ப கவனத்தோடு நம்ம வந்து பயிர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணமாக இங்கே பல வகையான காய்கறிகளை வந்து நம்ம தொடர்ந்து வந்து பயிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, வெண்டைக்காய், முள்ளங்கி, இந்த மாதிரி இன்னும் பல வகையான காய்கறிகள் வந்து பண்ணுறோம். எந்த ஒரு காய்கறிகளுமே நம்ம தனிப்பயிராக பண்ணுறதில்ல, ஊடுபயிராக பண்ணுறோம். இந்த ஊடுபயிர்கள் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஊடுபயிர்கள்லேருந்து இந்த முதன்மை பயிருக்கு என்னெல்லாம் செலவு பண்ணுறோமோ அது வந்து கிடச்சிருது. அதனால் இந்த வெண்டையிலேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் எல்லாம் நம்மளுக்கு நிகர லாபமாக கிடைக்குது. நிறைய விவசாயிகள் இன்றைக்கி பூச்சிக்காக நிறைய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த பண்ணையில் நம்ம எந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் நம்ம பயன்படுத்துறதில்ல. இயற்கையில் வந்து பூச்சி விரட்டிகள் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த நன்மை செய்கிற பூச்சிகளை வந்து நம்ம கவர்றதுக்காக வரப்பு பயிர்கள் வந்து எல்லா பயிர்கள்லையுமே நம்ம பண்ணுறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா தட்டைப்பயிர் நடுறோம், மக்காசோளம் நடுறோம், கடுகு, இந்த மாதிரி பயிர்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நடவு பண்ணுறதுனால இதை நோக்கி நிறைய நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் வருது. இந்த நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் பயிருக்கு தீமை செய்கிற பூச்சியை வந்து கட்டுப்படுத்துது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பயிரையும் வந்து நம்ம இங்கே கவனம் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் வந்து கிழங்கு வகைகள், சேமங்கிழங்கு, இந்த மாதிரி மஞ்சள், இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அது இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து நம்ம பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கவுனி, மாப்பிளை சம்பா, தங்கச்சம்பா, தூய மல்லி, ஜீரக சம்பா, இந்த மாதிரியான பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வந்து நம்ம இங்கே தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது 5 வருடங்களாக நம்ம இங்கே வந்து இயற்கை முறையில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மண் வளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் கையில் வந்து மண் அள்ளினீங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து மண்புழுக்கள் வந்து நிறைய இருக்கிறத நீங்கள் கவனிக்க முடியும். அந்த மண்ணோட வாசம் வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. இதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணையில் வந்து நிறைய நாட்டு மாடுகள் வச்சுருக்குறோங்க. இந்த நாட்டு மாட்டுகளோட சாணம், கோமியத்திலேருந்து நம்ம ஜீவாமிர்தம் தயார் பண்ணுறோம். இந்த ஜீவாமிர்தத்தை தான் நம்ம நிலத்துக்கு வந்து அடியோரமாக கொடுத்துட்ருக்குறோம். கீரை சாகுபடி பண்ணுறோங்க. மேட்டுப்பாத்தியில் வந்து பல வகையான கீரைகள் வந்து இது தண்டுக்கீரை, புளிச்சக்கீரை, அரைக்கீரை, சிறுகீரை, புதினா, கொத்தமல்லி, இந்த மாதிரி பல வகையான கீரைகளை வந்து இந்த பண்ணையில் வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்த பண்ணையில் வந்து உயிர்வேலி அமைச்சிருக்கிறோங்க. இந்த உயிர்வேலி எதுக்கு அப்படின்னா காற்று தடுப்பானாவும் இருக்குது. இந்த உயிர்வேலியிலையும் நிறைய நன்மை செய்கிற பூச்சிகளையும் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சோதனை முயற்சிகள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதில் வந்து முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா உழவில்லா வேளாண்மை. இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் வந்து 2 வருடமாக வந்து நம்ம உழவே போடலை. இது வந்து தொடர் வேளாண்மைன்னு சொல்லுவோம். தொடர் வேளாண்மை இதில் நடந்துகிட்டே இருக்கணும். ஒரு விதைப்பு இருக்கணும், ஒரு அறுவடை இருக்கணும், தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இதில் 4 விதமான காய்கறிகள் இருக்கும், 4 விதமான கீரைகள் இருக்கும், 2 விதமான பழங்கள் இருக்கும், 2 விதமான கிழங்குகள் இருக்கும், ஒரு 2-3 வகையான பூக்கள் இருக்கும். அப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் இதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். தொடர்ச்சியாக வந்து நீங்கள் ஒரு விதை போடுற மாதிரி இதை கட்டமைச்சிருக்கோம். இது வந்து 2 வருடமாக வந்து நம்ம உழவு போடாமல் இந்த விவசாயம் வந்து நம்ம இங்கே பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து சத்குரு நேரடியாக நம்ம பண்ணைக்கு வந்தாங்க. நம்ம பண்ணையில் வந்து கேரட் அறுவடை, நெல் இதில் எல்லாமே அவங்க பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இது பாருங்கள், கேரட் எப்படி ஒரு சமவெளியான பூமியில் எப்படி வளர்ந்து வந்துருக்குது. இது நீங்கள் ஊட்டியில் பார்க்க முடியும் சாமானியமாக, ஆனால் பெரிய பயன்படுத்தல இது நடக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் முட்டைக்கோசு, பீட்ரூட்டு, இந்த மாதிரி மலைக்காய்கறிகள் எல்லாமே நம்ம செம்மேடு பண்ணையில் வந்து ஒரு நல்ல அறுவடை வந்து பண்ணோம். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செம்மேடு பண்ணை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு விவசாய பயிற்சி பள்ளியாக இருக்குது. இங்கே வந்து நிறைய விவசாயிகள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்த 5 வருஷத்தில் வந்து நிறையா பயிர்கள் சார்ந்து நிறைய ட்ரைனிங் வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். நிறைய பயிற்சிகள் வந்து கலந்துருக்குறாங்க. திரும்ப போய் அவங்க இயற்கை விவசாயம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அதாவது இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறணும்னு நினைக்கிற விவசாயிகள் இந்த செம்மேடு ஈஷா பண்ணையை பார்வையிட்டு இங்கே நடக்கிற விஷயங்களை அந்த புதுமையான நிறையா பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்த பயிர்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்வையிட்டு நீங்கள் இயற்கை விவசாயத்தை கற்றுட்டு போக முடியும். எல்லாருக்குமே இந்த வாய்ப்பு இருக்குது. விவசாயிகள் இதை எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கணும். நன்றி.
ஒரு வீடியோவில் சத்குரு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலை ரொம்ப அருமையாக அழகாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலோட பொறுப்புகளை குழந்தைங்கிட்ட கொடுங்க. ஈஷா வித்யா கரூரில் எங்களுக்கு இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஆனுவல் டே, இந்த ஃபஸ்ட் ஆனுவல் டே. ஈஷா வித்யாவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா எஸ்எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட். இந்த செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பொறுப்புகளை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒப்படைக்கிறது. பிரின்சிபல் சார் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சன்னிதானத்தில் எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு நம்ம ஸ்கூலில் ஒரு ஆனுவல் டே நடக்க போகுது அப்படி சொன்னாங்க. திடீர்னு என்ன சொன்னால் திஸ் டைம் ஆனுவல் டே வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேண்டட் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க, நாங்கள் கைடன்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். எக்ஸைட்டடாகவும் இருந்தது, அதே டைமில் ஒரு மாதிரி பதட்டமாயிடுச்சு. எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்றது நிறைய டவுட் இருந்தது. பட் எங்களுக்கு ஒன்று ரொம்ப நர்வஸாக இருந்துச்சு. ஆனுவல் டே பண்ணுறது சின்ன பிள்ளைங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. நெக்ஸ்ட் சார் வந்து சொன்னாங்க, இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இதில் நீங்கள் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே தனித்தனியாக அவனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் வெளியில் ஃபில்டர் பண்ணி நாங்கள் எடுத்தோம். 2 weeks ஆஃப் ட்ரைனிங், சேஃப்டி செக்யூரிட்டியிலிருந்து டைமிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு நிறையா பேக் அண்ட் சப்போர்ட் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்தோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 9th and 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆனுவல் டேயில் பட்ஜெட்டிங்கில் இருந்தாங்க. நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், எப்படி அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயத்துக்கு தேவைப்படும், எது தேவையில்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி மூலியமாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க, எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எல்லாமே. ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷனில் அவங்களோட பிளானிங், அவங்களோட டிசைன் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டேக்காக ஸ்டேஜ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஜ் வெண்டார்ட்ட கால் பண்ணி பேசினேன். என்னம்மா சின்ன பொண்ணு மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறீங்க, உங்களை நம்பி நாங்கள் எப்படி ஸ்டேஜ் போடுற வரதுன்னு ஒரு மாதிரி பேசினாங்க. நெக்ஸ்ட் நாளே நான் கூட்டிகிட்டு வந்து ஷர்ட்டெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தோம். அதனால ஓகே ஸ்டேஜ் போட ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அமௌண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். குழந்தைங்க சப்ஜெக்டை தாண்டி, புக்ஸை தாண்டி, ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங்கை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைஃப் ஸ்கில் அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க. அதை நாங்கள் கண்கூட பார்த்தோம். ஒரு ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷனாக அதோட உயிர் நாடி அப்படின்னு சொல்லலாம், அதோட ஆடியோஸ் தாங்க. அந்த உயிரோட்டத்தையே நம்ம யார்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு 13 வயசு பையன், அவன் பேர் அஸ்வின். அஸ்வின் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தாதகவுண்டம்பட்டியிலேருந்து வர்ற ஒரு முதல் தலைமுறை பள்ளி செல்லக்கூடிய ஒரு மாணவன். நம்ம ஊருக்குள்ள இந்த திருவிழா போட்டிருந்தப்போ ஸ்பீக்கர்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாங்க. அப்போ வந்து என்னன்னு தெரியல, அங்கே போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதனால தான் சரி நம்மளும் இங்கே பண்ணலான்னு தோணுச்சு. ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிச்சிருந்து ஃபங்க்ஷன் எண்டு வரைக்கும் ஆடியோவில் எந்த இதுவுமே இல்லை. இந்த உயிரோட்டத்தை அப்படியே தாங்கி பிடிச்சி அந்த நிகழ்ச்சியை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனது பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின். இனிமேல் எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே அந்த ஒரு சந்தோஷம், அந்த ஒரு தைரியத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவுமே ஆச்சரியமாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. ஸோ ஆனுவல் டே முடிஞ்சிருச்சு, நேஷனல் ஆந்தம் தான் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டேவை இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ ஹேட் டியர்ஸ், ஆனந்த கண்ணீர்னு சொல்லுவாங்க. ஐ ஹேட் தட். இந்த பசங்களை நம்பி என்ன வேணா கொடுக்கலாம், நம்ம பசங்க எங்கே போனாலும் ஜெயிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. சாதாரண மந்த்லி பட்ஜெட்டே எனக்கு போட தெரியாது. ஆனுவல் டேக்கு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் போட்டதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் 14 வயசு குழந்தைங்க 13 வயசு குழந்தைங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு. They made it. We feel so proud and unbelievable moment. எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் டே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மூமெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. முடிச்சோடனே அப்பா இறந்துட்டாங்க. காலேஜ் சேருவேனா என்னன்னே தெரியல. இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம், அக்கௌண்டண்ட்டாக. நாங்கள் 4 பேருமே ஒர்க் பண்ணுறோம். சில பேர்த்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு கண்ணில் தண்ணி வர விஷயம் அதெல்லாம்.
நம்ம ஈஷா யோக மையம் மூலமாக ரூரல் அண்ட் ட்ரைபல் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டி நிறையா செஞ்சிட்ருக்கோம். அதில் முக்கியமாக கல்விக்காக நம்ம நிறைய உதவி செய்கிறோம். தோராயமாக 10 வருடங்களுக்கு மேலே சத்குரு ஸ்ரீபிரம்மா பெயரில் நம்ம கல்வி உதவித்தொகை வழங்கிட்டு இருக்கோம். இது 12ஆம் வகுப்பு முடித்து அதுக்கு மேற்படிப்பு படிக்கிற அந்த மாணவ மாணவிகளுக்காக இங்கே சுற்று வட்டார கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம இந்த உதவியை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரெகுலராக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு சிரமப்படுற குழந்தைங்க, அவங்கள பெண் குழந்தைங்கள ஹாஸ்டலில் சேர்த்து விட்டு அது மூலமாகவும் 31 குழந்தைங்க இது வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் 2 பேருமே இல்லை. கேஜிஜி கன்னியாகுமரி ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டாங்க. ஹாஸ்டல் தான். ஹாஸ்டலுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்தாங்க. வாங்கி இப்போ வரைக்குமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஈஷா யோக மையத்தை சுற்றி இருக்கிற கிராமங்களில் மலைவாழ் மக்கள் கிராமங்களில் இருந்து ஈஷா வித்யாவில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் மூலமாக நம்ம ஈஷா வித்யாவில் படிக்கிறாங்க. கலைமகள் காலேஜ்லேயும் நம்ம நிறைய குழந்தைகள் படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இங்கேருந்து போக்குவரத்து இந்த ஏரியாவிலேருந்து இல்லை. அது நம்ம டெய்லி போயிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம வாகன வசதி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைங்க காலேஜ் போயிட்டு வர்றதுக்கு. லேர்னிங் லாங்குவேஜ் இஸ் ஃபன். ஒரு மொழி கற்றுக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம். எப்படின்னா ஒரு பட்டம் பறக்க வைக்க நம்ம கற்றுக்கிற மாதிரி, ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி. திஸ் இஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் என்ஜாய் ப்ரொவைடட் யூ என்ஜாய் த ப்ராசஸ். இந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளில் நிறைய பேர் காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் வேலைக்கு போயிருக்கிறாங்க. நம்ம ட்ரைபலில் இருந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து வேலை செய்கிற ஆஃபீஸ் வேலைக்கு போயிருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த கல்வி உதவியை வழங்குனதுனால இது நடந்திருக்குதுங்கும் போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம். அக்கௌண்டண்ட்டாக நாங்கள் 4 பேருமே ஒர்க் பண்ணுறோம். ஈஷாவில் வந்துட்டு நான் இப்போ எனக்கு கீழே 20 பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நான் இப்போ வந்து ஈஷாவில் ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஈஷா லைஃப் ப்ரைவேட் லிமிடெடில் எனக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதில் வந்து நான் குறிப்பாக ஒன்று சொல்லணும். எல்கேஜியில் ஒரு குழந்தை இருக்கிறான். ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு படிக்க வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பட் நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஸ் விட முடியல. அந்த இடத்துல குட்டி குழந்தை எல்கேஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 2 குழந்தைங்களுக்காக கட்டியார் கோயில் பதின்னு நினைக்கிறேன், அங்கேருந்து நம்ம வேன் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து அந்த குழந்தை காலையில் 7 மணிக்கெல்லாம் ரெடியாகி அழகாக ஸ்கூலுக்கு வந்துடுவாங்க. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அழகாக படிப்பாங்க. எண்ட் ஆஃப் தி டே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர் பேர்லேயே சத்குரு ஸ்ரீபிரம்மா, அவர் பேர்லேயே நீங்கள் அந்த ட்ரஸ்ட் மூலிமா காசு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அந்த பேரை எப்படி நீங்கள் காப்பாற்றணும்? நம்ம கிராமத்தில் இருக்க சுற்றி இருக்கிற நம்ம ஈசா ஃபவுண்டேஷன் சுற்றி இருக்க பிள்ளைங்க நல்லா படித்து வர்றதா பெரிய விஷயம் பார்க்குறாருன்னா, அப்போ நம்ம அந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி உள்வாங்கி படிக்கணும், அந்த விஷயத்தை நம்ம பேரண்ட்ஸும் நம்ம எப்படி சப்போர்ட்டாக இருக்கணும், அந்த பிள்ளைங்களே படிக்கிறதுக்கு அதுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறோம். இந்த ஈஷா ஃபவுண்டேஷன் இஸ் டூயிங் எ கிரேட் சர்வீஸ் டு திஸ் நேஷன் த்ரூ சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன். மேலே கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கிறதாகட்டும், டிஎன்பிஎஸ்சி ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, நீட் கோச்சிங் அவைலபிலிட்டி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கறது, இது அத்தனையுமே அவங்க இலவசமாக பண்ணி கொடுத்துட்டு வராங்க. எனக்கு வந்து ஈஷா ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருக்கு. அதே மாதிரி என்னோட எய்ம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி கிளாஸ் கூட நடந்துட்டு இருக்கு. நான் வந்து கரெக்டாக அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிச்சயமாக ஒரு நாள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆவேன். நாங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது வந்துட்டு சொல்ல முடியாது. சில பேர்த்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு கண்ணில் தண்ணி வர விஷயம். அதெல்லாம் இந்த தடவை நான் வந்து நிற்பேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. இதுக்கு சத்குருக்கு தான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வந்து ஈசாவுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். One big movement that's happening right now is the Farmers Producer Organization movement. Today we are managing 25 farmer producer organizations. In the next year or maximum 18 months, we want to make this into 25,000 farmers. This can be scaled up into a massive possibility. A farmer producer organization or FPO
is a company formed by farmers. With Isha's support, 25 FPOs are being established in Tamil Nadu and Karnataka to bring economic well-being to 25,000 farmers. Farmers are being trained under Isha's guidance to become entrepreneurs, which will enable them to lead and manage large FPOs. These FPOs will help raise farmers' income and productivity. Money from the sale is deposited in our bank account. It is that easy. Today, when we market our produce, we receive a good response. Many doors are opening for us. This is because of the trust and goodwill people have for Isha. Now we feel excited about agriculture. எங்களுக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நாங்கள் அழகாக விளையாடணும், சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த மேட்ச் வந்து ஈசா யோகா டீம் வந்து சூப்பராக நடத்தியிருக்காங்க. எங்களுக்கு கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு நல்லா சேஃப்டியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேட்ச்சில் வந்துட்டு ஃபுட்டு வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அது ஒரு எனர்ஜியாக பார்க்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா கிராமத்தில் இருக்கிற பசங்களை எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அவங்க புத்துணர்ச்சியாக இருக்குண்ணா. எங்களுக்கு இந்த ஈஷா கிராமத்தினால எங்கள் ஊர் வந்து பெருமையாகுது. ஏற்கனவே நாங்கள் ஈஷா யோகாவில் வந்து மன அமைதியையும் தெய்வத்தையும் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்துறது மூலம் எங்களோட உடல் வலிமையும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. மொத்தத்தில் எங்கள் டீமும் நாங்களும் ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கோம். ஈசாவுக்கு வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஐ லவ் யூ Isa. Isha Yoga Center in South India is a very, very special place. It's a very powerful space for self-transformation. Everything about the place has been carefully engineered for individual transformation of the human being. Linga Bhairavi is an exuberant expression of the divine feminine, consecrated by Sadhguru. Dhyana Linga, the dream of many enlightened beings. Here, this energy form is manifested as a tool to make you meditative without any instruction. This is a tool for one's enhancement of life. Without a single instruction about meditation, people come, total strangers, they come and sit there. They think they're going to sit for 5 minutes, they'll sit there for 2 hours, totally still. A variety of yoga programs are available at the Yoga Center. Isha Yoga Center is also home to 2 residential schools, Isha Home School and Isha Samskriti. Isha Home School aims to provide quality education in a home-like environment, ensuring that fun and adventure go hand in hand with learning. It makes education a process of discovery and joy. Isha Samskriti is an education system dedicated to a child's overall development, enabling them to realize their full potential, physically, mentally, and spiritually. Rooted in the ancient Indian yogic systems and sciences, Isha Samskriti brings balance and stability to the child's body and mind through a unique blend of yogic practices, Indian classical arts, and traditional Indian martial arts. A 100-day journey spanning 30,000 kilometers from London to India as part of a Safe Soil campaign to change the world and make it a better place. The whole purpose of this movement is to first to bring this home, that when you walk upon the soil, you know it is the source of your life. Keeping it alive is the most important thing. Will you make it happen? Dear Sadhguru, one of the world's voices and leaders on soil conservation and land. Extremely important. It must be a single point agenda, incentive-based agenda. I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. As part of Conscious Planet, we started this Safe Soil movement, which has been on for over 30 years now. Initially, it started as Project Green Hands. Next thing is we started Rally for Rivers.
we're tracking a mammoth movement, an incredible rally starting from Kanyakumari, reaching up to the Himalayas, with the sole purpose of rejuvenating India's rivers. Every state is responding. This is concurrence and this is wonderful. This project, what we have taken up called Kaveri Calling, is an offshoot of Rally for Rivers. This 83,000 square kilometers of Kaveri Basin, we want to bring it back, at least 1/3 of it, back into some kind of green power. India is putting money behind it, but 13 river basins on the lines of Kaveri Calling, they've allocated $2.4 billion. Right now, Kaveri Calling, not any more or less with them. Let's see how this goes, and I can see the sun could play a major fact today. Absolutely, it is going to be really, really hot, even though we are at the foothills of such a sylvan setting as well. In fact, last evening we had amazing weather and it was beautiful to play under, but evening is not morning, so we have to deal with the scorching sunshine. And Dindikal is wearing the orange jerseys, while they will be represented by R. Soundarya, who is the captain, wearing jersey number 10, and S. Prithvi, K. Soundarya, K. Deepa, Lakshmi Priya, Bhumika, Anita, Rajalakshmi, Visalakshi, and Shalini, Niveda and Archana, while Thiruvarur wearing the green jerseys will be represented by Akshaya, the captain, Saranya, Manisha, Srinidhi, Karthika, Kanishka, Shantini, Deepa Shankari, Dachanya, Parvati, Mohita and Shruti. Let's see who wins the toss right now. And going for the toss, both the captains, Akshaya and Soundarya. Thiruvarur has won the toss. Yes, and all righted up. And when you're talking about the scorching sun, I believe Dindikal players are not anymore new to the scorching sun. It's known for the very heated up weather in the Dindikal district. Well, it's happening right now in Coimbatore. It's known for the chill in the weather, but today it's much different. And you can see them warming up, definitely, Naveen. They are used to the heat, but then are they used to playing at this time of the day? That's a question that we must ask, right? So to a certain extent, the mat will mitigate the heat coming from the ground, but the mat itself has its own temperature fluctuations, especially in this weather. So it is going to be fairly hot. So let's hope they're able to put their best foot forward and make a game out of this, because winning this means an entry into the final, and going into the final means a chance to win an awesome prize money packet over there, which is 2 lakhs for the winner, 1 lakh for the runner, 50,000 for the third place team. So this is awesome. Great opportunity. First trade by Dindikal. The captain starting off, Soundarya, and now Thiruvarur comes for the raid. Opportunity for the bonus is there. This is their captain Akshaya starting the first raid here. She's trying to see where she can find the gap. Defense is a tad alert, but then she makes a hasty. Oh my God, she has taken multiple raid points in the first raid itself. 2 points. A little bit of a highline defense is what caused this error right now. That attempt at getting that ankle hold, and then the block came a tad too late. Yes. So my hopes on the Thiruvarur team has not yet put me down now. They're saying the same spirit as the men's team showed yesterday. But will they go to the finals is the question now. Bonus! And for those that are watching women's kabaddi for the first time, the measurement reads as 12 meters by 8 meters in this mat. And now there's no opportunity for a bonus because there are only 5 players on the mat. So it's going to have to be by touch point. So the first line that you see inside the playing area is the balk line. You have to cross it to validate the raid, and then the second line is the bonus line. Now Dindikal goes for another ride now.
The Thiruvarur players are very much keen to keep their winning streak on. He's looking around and seeing for a opportunity. Deepa did attempt for a clean bonus over there, so she was fairly confident that she got that bonus, and she was right. In this case, there is no bonus opportunity here. It's Akshaya again who's come in for the third raid for Thiruvarur. Looks like she is going to be the back-to-back raider for them, the main raider. And we can see just 4 players on the mat, but they are going to go easy and steady on that cautious raid, cautious defense. Bonus kind of opportunity they have now. Dindigul has been scoring bonus points this match and believe they still have the opportunity. Looks like she's not going to give up this raid and go back and not going to lose another player for their team. If that happens, then Nets will be a super tackle situation. No, that didn't happen. Yeah, she scored a bonus anyway. At least the scoreboard is sticking with those regular bonuses, which is a good thing. So even though they play a high line defense, she's picking those bonus up in regular intervals. So that's good. So now with only 4 people, it's going to, yes, nice attempt there by double ankle hold, and she got adequate support. This is what you say when you get riveted to the same spot. That's what happened. You can see how she dove for that double ankle hold and she falls. She got great support from her teammates, especially number 14, Bhumika. Thiruvarur was great to hold them ankle by today. Never called Thiruvarur, like Dindigul is famous for their locks and grapples, and same is reflecting here in this match now. Good one, Naveen. Yes, Dindigul is very famous for their locks. Great lock there on the ankle, right? Now Thiruvarur player, jersey number 10 is there. Shantini. Outstanding defense there by Dindigul. Superb block and then a dash. We can see how that happened. What a nice block over there with the dash. Great supportive effort there by Dindigul. And we see the back of the Thiruvarur player, number 10, Shantini, who has to go to the bench. But here we can see that an injury has been suffered by Bhumika. So we hope that everything is okay, because she did a stellar job on defense there. They gone for a timeout, and a kabaddi match is definitely not without injuries. That we have medical professionals here to take care of them, and cans of pain sprays are going to be wasted today. But yet we're going to have safe players at the end of the day. She's back now. Deepa going in for a raid right now. There is no bonus here, so definitely touch point is what it is, and what an escape. She did get multiple points, did she? We'll have to see. She was quick and alert. That's a super raid over there. 3 points over there. Fantastic effort. We can see how she attempted over there. She goes, they try to hold her by the ankle, but she leaps and then escapes to the midline. 3 people down, man. Thiruvarur should have not wasted the 3rd point at least, but the 2 person gone down, they should have been more cautious. Let's see how they get back to their streak. But I don't think it will happen anytime now. Oh yes, that was Prithvi with a solid block over there. You can see that is Kanishka who got blocked and then dashed. Dindigul is on a roll right now, and they're making sure to roll Thiruvarur players out of the sidelines and pick those points up with these. And that, by the way, was their first all-out. Naveen, this is what a start again here. The defense is so hot, it's blistering. As we mentioned, Dindigul is in a winning spree. The 10-point lead and getting more points to them. I'm sure Thiruvarur is not actually playing to the marks as they expected to them to play. They had a decent start, or so we thought, but then
Bhumika's defense has been outstanding because she has been solid on her defensive efforts, especially with those blocks coming in at regular intervals and also managing to dash. Also, the ankle holds have been coming beautifully. It's not just single ankle holds, but double ankle holds, making sure that the player loses balance and falls, and the team surrounds them immediately with great defensive support as well. So Dindigul has definitely had the upper hand, already inflicted the first all-out for Thiruvarur. And the venue here has been facing with many musics around, and the crowd is cheering up for the team. Not just for the winning team, they're just cheering up for all the teams here. They're cheering up the sportswomanship, I could call that. Now all these, mind you, all these players are not professional players. They are everyday walks of women who are students, who are housewives, who are working professionals, but they've all found time to practice a sport and come on top of it and be here in this venue to perform here on this semi-finals match. Bonus! Dindigul! Deepa was quick to pick up that bonus and not go back empty-handed, but both teams have the advantage of picking bonus points. But here, will she be tackled? No, she comes back again because she's not sure about the bonus. And what a beautiful tackle there. They surrounded her. The chain tackles have worked in great unison. Again, it's a block. And this time, Shantini once again is going to have to go to the bench. We can see how Dindigul is working with great precision. This time it was Prithvi that initiated it. Yes, I can see the star player of Dindigul is Rajalakshmi. She's a person who blocks the player. She has won 2 blocks today. With her by the side, Dindigul doesn't have to worry. Massive lead for Dindigul, so they are very happy to actually use the time and wait for Thiruvarur to come and make the mistakes. So they looks like Dindigul is happy going only for those do-or-die raids. In this situation, forcing Thiruvarur to come and make those attempts and get caught in the process. That's how Dindigul have had easy picking so far. Their defense has been exemplary so far. You can also see the faces of the play of Thiruvarur is not as confident as how they started. The scoreboards also say the same. Now comes the captain Soundarya for the ride. Since there is no bonus opportunity, she is going to have to try to take those touch points, but it looks like she will wait and play for do or die, or she's just validating her raid by crossing the balk line, legalizing it and making sure it's an empty raid. Now they will play defense. That's what they're planning to do. And this is number 15, Srinidhi, who goes in for a quick raid and comes back. It's a third raid! And now Deepa goes from Dindigul, goes in for a raid, and this is going to be a do-or-die raid. Dindigul doesn't have much pressure on itself because it's leading 13 points on the scoreboard, but this is still a do-or-die ride. She did that, she did that. That was a simple, sweet escape over there. Beautiful move that we saw. She went for a touch point over there, crossed into the lobby, and when the defensive player came, she pivoted herself and crossed the midline with her feet and picked up those points. Cherry pickings for Dindigul. 2 out of that raid. Well done, Dindigul. I think the last point that they lost because the team players were not ready to fiercely run into the tackle. She claims to her touch 1. That was Saranya claiming for a touch point and Dindigul saying, no, you did not touch. But then that point was given in favor of Thiruvarur. So that's, well, it doesn't seem like the point has been given. Just 2 people on the mat and looks like, oh, she's made it a catch me if you can situation over there. Picked up that 1 point and pushing Thiruvarur once again for an all-out situation. The last player on the mat for Thiruvarur going in. You can see how that catch me if you can situation happened. Thiruvarur is definitely pushed to the brim of being in a all-out situation again. Thiruvarur 3 and Dindigul 20. And that was a quick second all-out inflicted by Dindigul against Thiruvarur. So they have picked up their extra points in that as well. So that's 20 and 4 favor of Dindigul. This has been a blistering start for Dindigul. And Thiruvarur is struggling because they can't make sense of how to break through that defense that Dindigul is playing.
no matter what they do, doesn't seem to be enough at all because the defense has been solid. And they're not even playing highline defense. Right on. Aparna, also if you could notice how the coaches reacted in the timeout, you'll know that Dindigul coach is very confident. He just asked them to go with the flow. But Thiruvarur coach is so critical and skeptical about the performance today. Outstanding footwork there by Dindigul player Deepa. Quick touch point, toe touch point, in fact, not even toe touch, she kicked actually. So that was a quick point there for Dindigul. And now this time it is number 4 who's a captain, Akshaya of Thiruvarur, going in. There is a bonus opportunity. She tries for a touch. The left radar, so she goes and attacks the right corner. And yes, did she get the touch? She did get the touch. Waited for that moment, reached out and had that hand touch. Well done, Thiruvarur. Though any number of single points could make them little happy, but the scoreboards say a different story now. Thiruvarur 5 and Dindigul 24. We need a multiple rights for right now to help Thiruvarur in its favor. You can see Deepa's quick footwork over there trying to pick up that bonus, and now she's biding her time and making sure she runs down the clock. No urgency at all for Dindigul. They picked up the bonus, they're happy with that, and that's what is going on. And this time, once again, it is Captain Akshaya trying to revive and salvage the situation. Attempts a quick left kick there, but it won't connect. Nice, fairly high line, tight defense that they're playing, and fantastic ankle hold there. This time inflicted by Deepa at the right corner. My apologies, that would be Bhumika. A single ankle hold and a nice block there by number 10. That is a Captain Soundarya. Let us see if the Thiruvarur could add some double-digit points in their scoreboard today, but Dindigul is not making that happen. And Dindigul is also very confident not to lose any points riding, so they'll just have to wait the time and go back and welcome the next Thiruvarur rider to come in. Bonus point, Dindigul. That was the other Soundarya that went back with an empty raid, and now we have Shantini who is coming in and blocked again. Superb defense there. It was none other than the same player from Dindigul. Rajalakshmi, I believe it's a 4th or 5th block. Look at the way she grapples and pushes them off the... It also helped that the ankle was caught in the back and pulled, so there was no way she could have gained any traction on the mat to make an escape at all. So Thiruvarur in a frustrating moment so far. You can see the musicians having a blast. Everyone is having a great time here, folks. And I hope you are also enjoying yourselves watching this Gramotsav in its full glory. You are watching the semi-final of the Kabaddi for women between Thiruvarur and Dindigul. In the background, we have the Adi Yogi. And we can see the game back on Dindigul with the lead. This time it is number 1, Shalini, who goes for her first raid over here. No opportunities for a bonus. She tries to make, she tries a touch point there, but no. She's going to settle for an empty raid. And no worries there because they have a great 22-point lead, so no pressure at all. Dindigul just toying with Thiruvarur at this point in time. Thiruvarur has to figure out something because the Dindigul defense has been top-notch. And we have number 9 from Thiruvarur going in for a ride. Can Karthika turn things around by at least gaining 2 or 3 points, which is a miracle to happen. She claims to have touched 1. Yes, 1 point. A quick desperation point there by Karthika. She did try to reach out, and Dindigul fell for that ruse. And this time Dindigul is trying to attempt and see if they can get a bonus over there. Let us see if Dindigul can take the scoreboards to the 30+ points now. There are no worries. We can see no pressure in their faces because they're already... Bonus! They scored a bonus though.
That was a blistering pace set by Dindigul. Already with a 21-point lead, they go into the second half looking like true champions over here because their defense has been rock solid. Thiruvarur has had no really big answers to any of those defensive moves that Dindigul pulled off. And this was how the match started, with both the team players blistering in, and it's how Thiruvarur started with their ride in. We were hoping for them big time. They also started to scoring some multiple points, but then it all turned towards the other team's favor. We should really congratulate Dindigul, how they turned everything around. This was the point when the points started heaping towards Dindigul's scoreboard. Those multiple raid points that came in favor of Dindigul, and Thiruvarur getting Dukki, the ankle holds, the great supportive effort there by Dindigul made sure that Thiruvarur were nowhere in the picture, except most of their players spent their time outside on the bench. And those two all-outs that they brought in really worked in their favor. உலகம் முழுக்க பல்வேறு இடங்களில் யோகாவை மையப்படுத்தி பிரபலப்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறல் ஒருவராக இருக்கிறார் சத்குரு அவர்கள். எப்படி நமக்கு வெளிய சூழ்நிலை நல்லபடியாக உருவாக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்குதோ, அதே விதமாக உள் சூழ்நிலை உருவாக்கிக்கிறதுக்காக இருக்கிற தொழில்நுட்பத்துக்கு நாம் ஆன்மீகம் சொல்கிறோம். ஒரு சிலருக்கு வித்தியாசமாக சிந்திப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை, துணிச்சலோடு செயல்படவும் செய்கிறார்கள். ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய கால மாற்றத்திற்கும் காரணமாக இருக்கிறார்கள். ஈஷா ஃபவுண்டேஷன்ல பல விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீங்க. என்வாயன்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கட்டும், எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், இத்தனை விஷயங்கள் என்கம்பாஸ் பண்றதற்கு என்ன காரணம்? ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரே நோக்கம் தான், மனித நன்மை. இந்த பூமி தன்னுடைய கரத்தை இழந்துட்டு நிக்குது. மறுபடியும் பச்சையான கரங்களை உருவாக்குவதற்காக நிறைய கரங்களை ஈடுபடுத்துவது பசுமை கரங்கள் திட்டம். எல்லாரும் நான் தான் கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் இருக்கீங்க, நீங்கள் எதுக்கு மரம் வைக்கிறீங்க? யார் யார் மூச்சு காட்டு எடுக்கிறாங்களோ அவருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த பொருள். எல்லாரும் சோர்ந்து கிடக்கிற நேரத்தில் ஈசா இயக்கம் அதை தலைமை எடுத்து அதை மேலே எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறதுங்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம். கிராம புத்துணர்வு இயக்கமும் வச்சு ஏகப்பட்ட வில்லேஜஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகி ஆயிரக்கணக்கான கிராமத்து மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு புத்துணர்ச்சி முகாம் நடத்துறீங்க. 70% மக்களும் கிராமங்கள்ல இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டில். இந்த கிராமங்கள்ல ஆரோக்கியம், படிப்பு இது நடக்கணும், புத்துணர்வான மனம் நடக்கணும். ஈசா வித்யான்றது இந்த கிராமத்துல இருக்கிற குழந்தை சாமான்யமா வித்யாபியாசத்தை வாய்ப்பில்லாத குழந்தை. அவரு அந்த ஒரு பொருளாதாரத்து சமூகத்து சூழ்நிலையில சிக்கி போயிருக்கிறார். நாளைக்கு இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு படியா அந்த வித்யாபியாசம் உருவாக்கிறோம். மிகப்பெரிய கால மாற்றங்கள் எல்லாம் எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதனுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறது. இன்று இயற்கையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சீரழிவுகளை எல்லாம் சொல்லி நம்மிடத்தில் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு சத்குரு தேவைப்பட்டிருக்கிறார். ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ்ன்றது ஒரு நாட்டில் ஒரு மகத்தான இயக்கமா ஏற்பட்டிருக்கு. இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு இயக்கத்திலையும் 16 கோடி மக்கள் ஈடுபட்டது ஒரு மாதத்திலிருந்து எங்கேயும் கிடையாது. மதிப்புரிய சத்குரு அவர்கள் எடுக்கும் இந்த மாபெரும் முயற்சி வெற்றி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். ரேலி ஃபார் ரிவர் தொடங்கி இப்போ காவேரி காலிங் வரைக்கும் மக்களோட பிரச்சனைகள் உங்களோட ஈடுபாடோட பெர்சன்டேஜ் அதிகமாயிட்டே போகுது. நம்ம விவசாயி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த காவேரி பேசன்ல நாம 33% மர விவசாயம் கொண்டு வரணும்ன்ற ஒரு நோக்கம். சத்குருஜி அவர்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிக்கு எங்களுடைய அரசு துணை நிற்கும். மார்க்கெட்ல வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா விவசாயிக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதுதான் பிரச்சனை. என்னாலையும் வாழ முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இந்த பயோ மூலமா தான் வந்திருக்குதுங்க. விவசாயிக்கு ஒரு மகத்தான ஒரு புரட்சி இருக்குது. தேசப்பிதா காந்தி சொன்ன மாதிரி முன்னேற்றங்கிறது கிராமத்துல இருந்து தான் தொடங்கணும்னு சொன்னாரு. அதை சுதந்திரம் அடைஞ்சு இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நீங்க கையில எடுத்துருக்கீங்க.
கிராமோத்சவம் இது என்னன்னா நம்ம கிராமங்களில் விளையாட்டு கொண்டு வந்தோம். விளையாட்டானா ரொம்ப ஈடுபாடு தானே, ரொம்ப உற்சாகம் தானே, தெம்பு தானே, உயிரோட்டம் தானே. இதுதானே நாட்டுக்கு நமக்கு தேவை. இந்த கிராமோத்சவம்ன்றது இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து வந்திருக்குது. 40,000க்கு மேலே நம்ம விளையாட்டு வீரர் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இளைஞன் என்னன்னா ஒரு சக்தி இருக்குது, தெளிவில்லை, சமநிலை இல்லை. இந்த சக்தி இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் தெளிவு சமநிலை வந்துச்சுன்னா இது பிரமாதமான வாய்ப்பு. என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்க முடியும். எனக்கு இந்த ஒரு தன்மை பத்தி உண்மை என்னன்னு நான் புரிஞ்சுக்கணும். இளைஞருக்காக யூடியூப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ் வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அவர் இருக்கும்போதே அப்படி ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கு. மனிதனு நன்மையா இருக்கணும்னா நன்மைன்றது உள்ளத்திலேருந்து தான் வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கும். உள்நோக்கி போறதா ஒரே ஒரு வழி நமக்கு புரிய வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த யோகா. இதுதான் வாழ்க்கை, இதுல வந்து நீங்க உங்க முடிவு எடுங்க அப்படிங்கிற அந்த முடிவு நமக்கே விடாங்க. இல்ல இதுதான் செய்யணும் அதுதான் செய்யணும்னு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற அந்த மாதிரி குரு இல்ல சத்குரு. என் அடிப்படை திறமை என்ன இவ்வளவுதான். உட்காந்துங்க போதனை கொடுக்கறது என் திறமை இல்லை. என் அடிப்படையான திறமை என்னன்னா இப்படி பண்ண இங்க இருக்கிற காற்றை வெடி மாதிரி பண்ற ஒரு திறமை இருக்குது. அனுமதி கொடுத்தா இந்த பூமியே பிரதிஷ்டை பண்ணிடணும்னு ஆர்வம். Adiyogi will inspire many generations to take up yoga. One truly remarkable thing that Sadhguru has done is he has made yogis out of ordinary common people. 1992ல ஆரம்பிச்ச ஒரு அமைப்பு இன்னைக்கு ஒரு 24-25 வருஷங்கள் வளர்ந்து ஒரு 180 மையங்கள் உலகம் முழுக்க வைத்து பல லட்சக்கணக்கான தன்னார்வ தொண்டர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஈஷா அமைப்பு வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஈஷா யோகா மைய நிறுவனர் சத்குருவுக்கு பத்ம விபூஷன் விருதை குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி வழங்கினார். நம்முடைய சத்குரு அவர்களுடைய முயற்சியும் அறுதியாக வழிய விடுகின்ற அருள் மொழிகளும் பட்டினங்களிலே மாத்திரமல்லாமல் பட்டினத்திலே உள்ள மக்களையும் கவர்ந்திருக்கிறது. இனி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் கொள்ளை லாபம், கொள்ளை அதிர்ஷ்டம். எங்க பிறந்த என்ன தெலுங்கு தாய்மொழியா இருந்தாலும் தமிழ உசிராயிடுச்சே. எந்த ஒரு இடத்துக்குள்ள நீங்க வந்தீங்கன்னாலும் சூரிய வெளிச்சத்தை விட அதிகமான வெளிச்சம் கொண்டு வரீங்க. அவ்வளவு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. வந்த உடனே எல்லாருக்கும் எத்தனை கஷ்டங்கள் உள்ள இருந்தாலும் அது காணாம போயிடுது. எல்லாமே கலந்த ஒரு ரேஷனல் ஸ்பீச் சத்குருவோடது மட்டும்தான். ஆன்மீக உலகின் சூப்பர் ஸ்டார் சத்குரு. உங்களுடைய கருத்து வந்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவான ஒரு கருத்தா, சாதி அந்த மதம் இல்லாம கருத்தை திணிக்கிற போக்கு இல்லாம மனிதர்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு போக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துல எனக்கு தென்பட்டது. இந்த சாமி மக்கள் சாமி. It's time for the second half, and in the first half, Dindigul have shown us what a solid defensive unit they are, and they've been picking up points left, right and center and inflicting 2 all-outs against Thiruvarur. And this time, Thiruvarur has picked up multiple raid points. A good escape there, escape from that ankle hold and then that attempted hold from the back. We were hoping that Thiruvarur would have a miracle today to make the points turn around, but it happened just now. Let's see how Dindigul copes up with that. But there's no worry for them. They still have plenty of scores high in the scoreboard.
but they can't afford to let any opponent get to within striking distance, because that's where all the damage